Kitabu cha Lwanda Magere ni play ambayo iliandikwa na bwana Okoiti Omtata Okite katika mwaka wa 1991. Jina la kitabu hiki Lwanda Magere linamaanisha the fierce rock kwa Kiingereza, yaani mwamba imara au mwamba mkali. Sasa tunaona kwamba title of the book is direct. Jina la kitabu chetu ni direct kwa sababu linamtaja moja ya characters ndani ya kitabu, and of course tunaweza tukahitimisha kwa kusema linamtaja main character of the story. Sasa huyu mtu anaitwa Lwanda Magere, the fierce rock, mwamba mkali au mwamba imara. Kwa nini? Kwa sababu mtu huyu anasemekana kuwa ameumbwa kwa ngozi ambayo the skin of stone and have strength of 10 men. So ana ngozi ya jiwe au ya mwamba, lakini pia ana nguvu za kutosha watu 10. Mtu huyu alizaliwa kwa Waluo akiwa mtu imara, strong and loyal to his people, lakini ambaye he served as a symbol for courage, strength and resilience during the time of adversity. You can see ukienda kwenye plot ya hichi kitabu tunaambiwa kwamba Waluo walikuwa na maombi ya muda mrefu sana, kwa sababu wamepigana vita nyingi, wamekuwa kwenye vita na watu wa kabila ya Rango na kabila ya Nandi, ambapo Waluo wamekuwa wakipoteza vita kila mara. Sasa hilo jambo limewapelekea kuwa slaves. It had led to them to be slaves to Nandi and Rango. So they had lost their integrity, they had lost their freedom, and so now walikuwa wanaomba kwamba Mungu awasaidie to regain their freedom, to regain their integrity, and they have prayed for so many years, but Oracle has never even once answered them. And katika part ya kwanza kabisa ya kitabu tunaanza on the part we are being exposed the settings and to the main characters. You can see tunakutana na chief priest ambaye sasa ana provide the answers from the oracle. Oracle ni Mungu ambaye watu wa Luo wanamuabudu. Sasa anavotoa majibu haya, kabla sijaendelea na story hii kuhusu majibu ambayo anayatoa kutoka kwa Mungu ambaye watu wa Luo wanamuabudu, naomba nikuombe ubofya alama ya subscribe kama ishara ya support. Lakini nikueleze tu, baada ya kukupa book overview ndipo tutaingia kwenye vipengele vingine vya analysis. So usije ukaquit kusikiliza au kuangalia video hii. Sasa chief priest ana provide his prophecy as he has received the answers from the oracle, na anawaambia kwamba on the same night, katika usiku huo, the baby boy shall be conceived, kwamba mimba ya mtoto wa kiume itatungwa, and after 9 months the boy shall be born, na baada ya miezi 9 mtoto huyo wa kiume atazaliwa, and he shall be called Lwanda Magere, na atapaswa aitwe Lwanda Magere. The boy will become the savior to the Luo people during from the all hardships they have. So mtoto huyu atakuja kuwa mkombozi wa Waluo. True to the words of the chief priest, you can see after 9 months mtoto kweli anazaliwa, Lwanda Magere. Toto si toto, linapozaliwa tu mama yake anakufa. So during his birth his mother dies, and then he is taken care with his grandmother under the supervision of the chief priest. Analelewa na bibi yake chini ya uangalizi wa chief priest. You see, the conditions of this boy is that the secrets of his operation shall be known only to 2 people. Siri ya namna anaenenda inapaswa ijulikane kwa watu wawili tu, na hao ni yeye chief priest, kiongozi wa kimila huyo, pamoja na yeye mwenyewe Lwanda Magere. Kwa hivyo unaona kabisa kwamba kifo cha mama yake purposely ilikuwa labda ni kumtenga huyu mtoto dhidi ya malezi ya mwanamama huyo, ili kwamba alelewe tu na chief priest ili kutunza siri. Lakini second condition which was given to Lwanda Magere is that he shall never fight at the noon. Atakiwi kupigana saa za mchana. Lakini pia he was not allowed to drink alcohol, kwa sababu unywaji wa pombe ungesababisha siri yake kuvumbuka. Sasa mtoto huyu anazaliwa, and when he is a young teenage, anapokuwa mtoto mdogo, baba yake anakufa katika moja ya vita. He dies in a battlefield while fighting with the tribal enemies, katika kufight yale makabila hasimu ambapo ni Warango na Wanandi. Baada ya
this boy kuwa mkubwa anakuja kuwa mtu imara sana, and we are told that anapigana vita nyingi sana pasipo kushindwa hata vita moja. Sasa inafika muda to the hii tunaita exposition. We were being brought kwenye ile act ya kwanza kwamba we are giving the prophecy that Lwanda Magere will born and what, that is exposition. We are being exposed to the different conflicts, different main characters and settings, time settings, physical settings. Umeona? Sasa kwenye rising action tunaona kabisa Lwanda Magere ashazaliwa huyu main character, sasa anapigana vita nyingi sana. Hii inapelekea kukua kwa migogoro, and you see being tired of losing wars. Wale walango na wanandi wanakaa chini na kudiscuss namna wata overcome the losses they have suffered in some number of years after existence of Lwanda Magere. Wanaona bana, toka Lwanda Magere ameingia uwanjani tumesafa hasara kubwa sana. What shall we do next? They discuss maybe wangeenda kupigana mchana, kwa sababu vita vyote vilivyopiganwa vimepigana usiku, and they have encountered so heavy losses, and on the day which they go on the noon to fight, licha kwamba Lwanda Magere anakatazwa kupigana mchana, lakini anatoka just fierce like a lion, anawapiga, and they suffer severe life losses, and very few soldiers survive on that day. So wanaona kwamba we have tried every way lakini tunashindwa. Unajua kuna motivator fulani hivi anasema, if you have tried everything that means you have not tried enough. Kama umejaribu kila kitu umemaliza, hiyo inamaanisha hujajaribu vya kutosha. Basi katika kikao cha kiongozi wa kabila la Lango akidiscuss na viongozi wake, anajitokeza mtoto wa mfalme wa upande wa kabila ya Lango. Anawaambia bana, just let me get married to Lwanda Magere and then maybe I shall discover his secret. Acheni nikaolewe naye, labda nitagundua siri yake. Sasa it is against African, or maybe you can say it is against Lango's traditional cultural and traditional practice for a princess to be married as a second wife. She shall always be married as a first wife. Sasa unatakeje kwenda kuolewa mke wa 26 kwa Lwanda Magere? We are being exposed to the fact that Lwanda Magere is very weak to woman, and not only his courageous or maybe his relatives understand and know this, but even his enemies understand that Lwanda Magere has so many wives, as he had already hit the record of having 25 wives, record ambayo haijafikiwa na chief yoyote wala mzee yoyote katika community yao wao ya kina Lwanda Magere, Luo people, wala kwa majirani zao Lango and Nandi. Hakuna aliyefanikisha kumiliki wake 25. Sasa anapo propose na wanagundua kweli huyu jamani weak kwa wanawake, and we are being told that this girl, this princess was such a beautiful astonishing woman, wanamtuma, wanampeleka kule kama zawadi as a gesture of peace and friendship to the Luo people. Wanampa Lwanda Magere zawadi ya mke. Wazee kutoka kwenye kabila ya Luo wanagomea ile zawadi, wanamwambia Lwanda Magere, you shall never accept this gift. But you see, Lwanda Magere has grown up to have such big pride over himself, and that denies him from listening to the elders' advices. Umeona kwamba elders wanapomshauri anashindwa kuwasikia kwa sababu ile pride ya Rwanda imekuwa kubwa sana. Sasa basi on the day Lwanda Magere anampokea yule mke na anakuwa mke wake wa 26. Sasa it happens one day, we are told that Lwanda Magere gets sick, anakuwa anaumwa kichwa. Sasa anahitajika mtibu ni chief priest. Sasa mkewe huyu wa mwisho anachukia na anajifanya amekasirika. She acts like a child, like mimi mme gani wewe, hata ukiumwa tunashindwa kukutibu. Sasa according to the Luo traditions, we are told that medicines to the sick people are being applied upon the organs which are hurting. So they apply, or maybe they cut the skin with a blade, the skin of an organ which is sick, and then they apply some medicine. So as Lwanda Magere alikuwa anaumwa kichwa, ilipaswa achanjwe chale so that his
forehead shall be cut and then medicine shall be applied on his head. Hasa Lwanda Magere anapompa ile blade, anapompa kile kiwembe mkewe amkate sasa ili amtibu, anamwambia njoo nitibu sasa. Kile kiwembe kinakatika anapojaribu kumkata ngozi. Lwanda Magere anajaribu kuonyesha kwamba I say you cannot treat me. So his wife became more furious, anachukia zaidi, anatoka na kuzila. Basi Lwanda Magere baadaye anamfuata mkewe na anampa tena kiwembe, anamwambia go to my shadow and cut my forehead, nenda kwenye kivuli changu alafu nichanje kichwani. Mke wake to the surprise, anapoenda nakata kimvuli, anashangaa Magere is bleeding. So she then applies the medicine which she was required to apply it, and then she discovered like wow, Magere huwezi ukaumiza mwili wake kivyovyote, but his weakness is on his shadow. So on the very same point tunaona kabisa pale tunakuwa at the suspense. Unajua suspense ni moja ya techniques ambazo zimetumika huko. Suspense tunaona sasa taharuki, tunaona kwamba sasa now the enemy has discovered. You see, this wife has came to Lwanda Magere for the search of the secret source of Lwanda Magere's strength, and now she has discovered Magere's strength. And we are being told in the book, in the very same morning after waking up, anatoroka anaenda kwa ndugu zake, anawaambia hey, Magere's weakness is his shadow, you must not hit him but hit his shadow so that he must be hurt. So kweli wale Walango wanakuja kupigana vita na Waluo, lakini tena as usual wanapigwa vibaya sana. Sasa on the attempt of running, wanapokuwa wamepigwa sana wanakimbia, soja mmoja akiwa amesimama juu mlimani anarusha mshale. He throw his spear to Magere's shadow, and Magere fall down, anaumia. Magere anachumwa na ule mkuki, anafia pale, and then it turn out that Lango people win the war. So story ya Magere inaishia hapa, and then we shall enter into the other parts of analysis. Tukianza na characters, tunaona kabisa characters ambao wanaonyeshwa kwenye hii play ni wachache, ambapo Lwanda Magere ni main character. We can see Lwanda Magere serves as a symbol for resistance against oppression and injustice. Yeye ana act kama kama alama ya kupinga uonevu na ukosefu wa haki. He is a symbol of resistance and resistance against oppression and injustice done to rural people. Again, he symbolizes resilience and toughness. Anaonyesha ustahimilivu na uimara. He is brave, loyalty and resilient. Lakini pia tuna karakta mwingine ambaye ni Kapchombe Arab Koilege, ambaye yeye is a Nandi warrior who were told the secret of Lwanda Magere, and he is the one who killed Lwanda Magere. Mwingine ni Rwanda's first wife, ambaye alikuwa anamwasa sana Lwanda Magere. He used to warn Rwanda on the time of vulnerability and advised him during conflict. Alikuwa akimuonya katika nyakati mbaya na kumpa ushauri katika migogoro mbalimbali. Lakini pia kuna fellow warriors. Utaona kwamba these are warriors who give support to Lwanda Magere in the battlefield. Hawa tunaweza kusema ni supporting characters, just kusupport themes ambazo zilikuwa zinaendelea, theme of unity, theme of struggle for power. Hawa characters ndio walikuwa na support. Lakini tuna community leaders au elders. Hawa ndio walikuwa wana provide guidance to Lwanda Magere, though Lwanda Magere hakuwa amewasikiliza. Lakini pia chief priest naye anawakilisha hawa leaders and the elders of the community. Hasa tukiingia kwenye themes ambazo zipo kwenye hiki kitabu, the very main theme it is African traditions, or maybe you can say cultural practices and traditions. Sasa hii ukitamka hii point, ndani yake huwa kuna point nyingi sana. Kwa mfano polygamism,
the issue of rituals, practices, mambo ya matambiko, believe in superstition, African cultural foods, dressing styles, vitu kama hivyo, umeona, local medicines, vitu yote hivi vinaingia kwenye African traditions. So that is the main theme in the book. You can see in the book the theme of African tradition is being discussed through community values. Community values, kwa mfano unaona pale princess cannot be married as can only be married as a first wife. Unaona kabisa hizi ni values za Kiafrika, kwamba mtoto ambaye anatoka kwenye nyumba ya heshima hatakiwi kuolewa tofauti na kuwa mke wa kwanza. Lakini pia tuna cultural practices like rituals, vitu kama matambiko yakiwa yanakuwa practiced kwenye hichi kitabu. Lakini pia ukienda kwenye African traditions hapa unakutana tuna issue za cultural identity and ethnicism. Umeona katika ethnicism hapa, unaona katika kitabu kuna ethnic groups like Lango, Nandi and Luo. These are ethnic groups. They bring about we can say identity to the people and self acceptance. Unapokuwa unajijua kabila lako, unakuwa una uwezo wa kujikubali wewe kulingana na mazingira ulikotokea. Themes nyingine ambazo zimetokea hapa, tuna love. Love is a universal theme. My friend, utasoma kitabu chochote kutoka popote, theme ya love utaikuta. Lakini pia tuna theme of identity ambayo ikiwa inajitegemea. Tunaona kabisa ndani ya kitabu tuna race and ethnicity. Umeona kabisa yule princess anatoka kwa Walango anaenda kuolewa na Mluo, lakini bado anajifahamu. She know her identity and origin that she is not of Luo tribe. And also kuna theme ya justice and injustice. Utaona kabisa Waluo walikuwa wanaonewa, lakini baada ya kuwa blessed na such a loyal and strong warrior Lwanda Magere, wana fight for their justice. Lakini kuna power struggle, as you can see in the book. Luo are fighting against Lango and Nandi. That is power struggle, wanapambania nguvu. Lakini pia tuna issue ya freedom and liberation, ambapo utaona kabisa Luo once again they are fighting for their liberty. They are fighting for their freedom, for their lost freedom against the Lango and the Nandi. Kuna theme ya conflict. Unaona kuna different kinds of conflict in the book: intrapersonal, interpersonal and group. Umeona kuna mgogoro wa mtu na mtu na yeye mwenyewe, lakini kundi na mtu. Lakini pia tuna theme ya isolation. Unaona kabisa Lwanda Magere was isolated from other community members so as to be taken care as prompted by the oracle, kama ilivyoelekezwa na oracle, Mungu anayemwabudu. Lakini pia tuna theme of mortality. Hapa kwenye mortality, yani tunasema kwamba kila kilichozaliwa kitakufa. So the book raised the question of legacy and remembrance, kwamba unakaa unafikiri, je, Lwanda Magere leo tunamsoma maisha yake kama hivi, kwamba alikuwa ni strong na nini, akafa kwa sababu ya mwanamke. Na yenyewe inakupa nafasi na wewe kufikiri your life after death, what will or maybe what shall people speak about you. Umeona? Lakini pia themes nyingine tuna heroism. Katika kitabu hiki inajaribu kuonyesha that Africans had their heroes. Unajua stories za sasa tunapotoshwa, tunaonyeshwa kama kwamba Waafrika hatujawahi kuwa na heroic figures. Wanatuonyesha akina Spider-Man wao, akina Batman wao, lakini sisi tushawahi kuwa hapa na akina Kinjekitile Ngwale, tushawahi kuwa na akina Lwanda Magere, tushawahi kuwa na mashujaa wengi tu wa Kiafrika. Kuna msanii mmoja hivi anasema, mnawashusha mashujaa, mnamuinua Yesu wa kizungu. Sasa we have our heroic figures, my friend, and it's among the themes in this book. Lakini pia tuna theme of cultural identity na theme nyingine nyingi. Techniques ambazo zimekuwa zimetumika kwenye hichi kitabu, tuna conversation or dialogue. Since the book it is a play, it has much used this technique of conversation and dialogue, whereby the characters has been in dialogue at very much time. And also kuna issue ya
the use of foil characters. Foil characters ni wale characters ambao wanakuwa against the main character just to reveal some things, just to reveal main characters weaknesses and things like that. Foil characters are those characters who perform things against maybe the mindset of the main character, just to bring about the weaknesses or the strengths of the main character. Unaona katika kitabu foil characters ni wale ambao unakuja kama mtu kama princess ambaye anakuja kuwa the last wife of Lwanda Magere, ana act kama foil kwa sababu Lwanda Magere is such a strong person. Anakuja kumuonyesha kwamba my friend, hauwezi kuwa strong wakati wewe utokei kwenye kabila letu. Lakini tuna issue ya flashback we are being brought to some past events like the historic situation or condition of Luo people of which or maybe upon which they were enslaved to Nandi and Lango people. Kwa hiyo ametumia flashback kutuonyesha origin of different scenarios, like hii scenario ya Waluo kutaka kugombana anatuonyesha kupitia flashback system kwamba wamepoteza vita nyingi sana huko nyuma. But also there is a use of foreshadowing ambapo we are being brought to the future, some number of events or things which shall happen in the future are being prompted in the particular current time. For example, kitendo cha Lwanda Magere kukubali kupokea mke kutoka kwa Walango, ile pale it foreshadowed his downfall. Again his pride, yani vile kiburi alichokuwa nacho, ile pia kilikuwa kimeprompt au tunaweza kusema kiwa kimeforeshadow kuanguka kwake. Again we have the technique of symbolism ambapo tunaona Lwanda mwenyewe is a symbol for strength, is a symbol for courage and resilience to the Luo people. Umeona symbolism imetumika vizuri sana kuwakilisha to reveal deep meaning of different scenarios in the book. Kwa mfano ukimtamka tu the fierce rock Lwanda Magere, mwamba imara, unaona kabisa imesymbolize ukombozi, imesymbolize uimara na vitu kama hivyo. Kuna theme ya imagery, unaona through descriptive language and of course the stage directions tumejengewa picha nyingi sana, mental picture nyingi sana zimejengewa. Katika masuala ya character and characterization unaona kabisa kwamba Playwright ametumia descriptive language, ametumia pia dialogue, ametumia description, maelezo, kuwaeleza characters au kuwajenga characters, ametumia dialogue, ametumia vitendo, that actions, na ametumia pia interaction of characters just tu kutuonyesha kutujengea characterizations. Character anapo interact na mwingine tunajua kama ni mnyimi, kama ana hekima, kama ni mgomvi, lakini pia through actions bila kuinteract na mwingine pia vitendo gani anafanya tunapata kumjua character. Lakini pia through dialogue, namna gani anaongea, na through descriptions, maelezo gani tunapewa. Lakini pia tuna theme ya suspense, unatengeneza tension and uncertainty to keep readers engaged. Utaona kabisa kwa mfano Lwanda anapokea mke kutoka kwa adui, yani unaona kabisa ina create some suspense na uncertainty, tusielewe au tusiwe na hakika ni nini kinaenda kutokea hapo mbele, just to keep the readers engaged, yani tusisinzie. Umeona tunawekewa suspense nyingi kwenye story. Suspense nyingine kwa mfano Lwanda anazaliwa, tunaanza kubuild expectations kwamba sasa je ataenda kufanya nini, atapuliza makabila yote au watu wote kwenye kwa Nandi na Walango, atakufa nao huko, kisha Luo libaki kabila pekee, au atafanyaje? And then later on tunakuwa ile suspense inakuwa solved baada ya kujua ni nini kinaenda kutokea. Lakini we have technique of point of view ambapo tunaona kabisa point of view zilizotumika ni second person point of view, first person point of view na third person point of view. Kwa mfano third person point of view imetumika sana kwenye stage directions, kueleza matendo ya characters and their appearances. First person point of view imetumika sana pale ambapo characters were speaking about their selves, umeona. Lakini second person point of view
ni pale ambapo pia characters sometimes wanakuwa kwenye majibizano au wakieleza juu ya kitu fulani. All this has been used to bring about deep understanding and add story complexity. Unaona, bila techniques hizi tunaweza tusiwe na uelewa mzuri wa story, au pia complexiveness of the story inapotea. Style moja pia muhimu ambayo tunaweza sio vizuri kuiacha jamani, the use of metaphor, ambapo inaendana na symbolism. Unaona kabisa kwamba metaphor and simile. Umeona kabisa labda Lwanda Magere anakuwa referred as a fierce rock, mwamba imara, yani direct to the point. That is the use of metaphor. Metaphor is a comparison of two unlike things by not using conjunctions. Baada ya hapo mpenzi mtazamaji, tumepitia the plot summary, tumepitia techniques, theme, character na characterization. Naomba nikuombe usubscribe, lakini pia naomba nikupe relevance of the book to what is found in our society. You see, things like heroism or heroic figures kama huyu anayediscussiwa kwenye kitabu, ni kwamba wapo Afrika tumekuwa na heroic figures wengi kwenye masuala ya economic sector. Tuna mtu kama Mansa Musa Kano of Egypt there. Huyu ni mtu tajiri kuliko wote kuwahi kutokea duniani na alikuwa mtu mweusi. Kwa hivyo tunapokuwa tunaletewa heroic figures on economic fields, ndio tuelewe na sisi Afrika tunao. Umeona, tuna watu kama Kinjekitile Ngwale amesaidia sana katika kupambania watu weusi. Tuna watu kama Mkwavinyika of Uhehe. Huyu amepigana na Mjerumani kwa miaka 10 consecutively bila vifaa vyovyote alivyokuwa navyo. Utaona kwamba amewasaidia sana Wahehe na watu wa kusini kupambana dhidi ya ukoloni. Sasa tuna heroic figures wengi sana. Tuna watu ambao pia na sisi tungeweza kuwa tunawapraise kupitia stories zetu. So the book is relevant to our society, kwa mfano kwa kutumia hiyo theme moja. Lakini theme nyingine like African cultural practices and African traditions pia ni theme ya wazi sana, ambapo pia yes, we practice our cultures and our traditions. We have our cultures and traditions of which we practice. Kwa hivyo kitabu kiko relevant to our contemporary African societies, na ndio maana mtu yoyote anayechukua African literature course anapaswa asome kitabu hiki ama vitabu kama hivi ili kuelewa African literature inaongelea nini hasa. Sasa African literature inaongelea themes ambazo ni pure legend, zinahusu Afrika bila kuinterfere zile themes ambazo ziko influenced whether with colonialism or with globalization. Utaona hichi kitabu full kuanzia mwanzo mpaka mwisho hakuna uzungu. Hapa ni Uafrika mtupu. Rituals, matambiko, mambo ya love and sacrifice, issues of heroism, issue of conflict, yani vitu ambavyo vipo unaona vinajadiliwa from